హాయ్ అండి, నేను మీ శేఖర్ ఫ్రమ్ స్మార్ట్ మనీ. ఈరోజు 25th April 2024. ఈరోజు వీడియోలో నేను నా ప్రీవియస్ టాపిక్ కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాను. సో ప్రీవియస్గా నేను ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, రిటర్న్ బై రాజన్ రాజు. అండ్ ఇన్ దట్ రీసెర్చ్ పేపర్ హీ వాస్ డిస్కసింగ్ 2 points. One, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ యూనివర్స్ టు పిక్ ఫర్ మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్. సో దాని గురించి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను. ఆ వీడియో యూట్యూబ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఇప్పుడు ఈరోజు మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ ఆర్ ఆప్టిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ దట్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఇన్ అ మొమెంటమ్ పోర్ట్ఫోలియో. ప్రతి ఒక్కరికి డౌట్ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్, నేను 5 స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయాలా, 11 స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయాలా, 20 స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయాలా, 10 స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయాలా, వాట్ ఎవర్ బి దట్ నంబర్. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ విల్ ప్లే అ మేజర్ రోల్ ఇన్ మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్. So this has not been explored by many of the people till now. But after this research paper, there were many insights on what is the optimal portfolio holdings. So it's a very interesting paper. దీని నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. And these are all practical and useful information, not theoretical knowledge. So let me share that insights with you. So to begin with, firstly, I'm not a SEBI registered advisor. Whatever I'm presenting is only for educational and knowledge purpose. And I want to bring the institutional level analysis, research, and share it with the retail audience. So that is the objective. Yeah, so the topic for today is how many stocks should you hold in your momentum investing strategy. So this research paper was published by Rajan Raju, as I mentioned. And he has written this in April 2023. And he has taken 20 years of data to do this analysis. And ఇతను మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ 1 year రిటర్న్స్ బేస్ చేసుకుని ఆ మొమెంటమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని చేస్తాడు. అండ్ హీ విల్ డూ మంత్లీ రీబ్యాలెన్సింగ్. వీళ్ళైతే ఈ అనాలిసిస్లో ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్స్ ఏవి కన్సిడర్ చేయలేదు. బట్ వీ షుడ్ ఆల్సో కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్స్ విల్ బీ హై ఇన్ ఎనీ మొమెంటమ్ స్ట్రాటజీ. ఎందుకంటే మనం ఫ్రీక్వెంట్గా చర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన పోర్ట్ఫోలియోని, సో మనకి ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్స్ సిగ్నిఫికెంట్గానే ఉంటాయి. బట్ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్స్ ఆల్సో ది మొమెంటమ్ రిటర్న్స్ ఆర్ మచ్ హైయర్. ఐ విల్ షో ఎనీహౌ ఇన్ ద రిటర్న్ క్యాల్కులేషన్స్. So that is basic about this research paper, and these are the assumptions. The next assumption is they have done some categorization of stocks based on the market cap. First 1 to 100 stocks in terms of market cap, they term it as large cap. 101 to 250 as mid cap. 251 to 500 as small cap. 501 to 750 as micro cap. So you can call them as 4 different universe. Okay. Now, if you go to the insights, this is the first insight that I'm going to talk about. Let's say we have a universe of 200 stocks. ఇంతకు మీకు చూపించినట్టు లార్జ్ క్యాప్లో 1 to 100, మిడ్ క్యాప్లో 101 to 200 సపోజ్. ఈ రెండు కలుపుకుని టాప్ 200 స్టాక్స్ని ఒక యూనివర్స్గా తీసుకున్నారు అనుకోండి. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ 200 స్టాక్స్ని అందులో they try to create different portfolios with different stocks, with 5 stocks portfolio, 10 stock portfolio, 15 stock portfolio, so on up to 80 stock portfolio, all derived from these 200 stocks. And they did the same exercise with 325 stocks as the universe, 500 stocks as the universe, 750 stocks as the universe. So we'll different universe create chesi అందులో different హోల్డింగ్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ పెట్టుకుని అప్పుడు ఏం చేశారంటే అన్ని 5 స్టాక్ హోల్డింగ్ ఉన్న పోర్ట్ఫోలియోస్ది యావరేజ్ వాల్యూస్ ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టారు. సో ఫస్ట్ అనాలిసిస్ ఇస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్, వాట్ ఈస్ ది ఆప్టిమల్ స్టాక్ హోల్డింగ్. సో మీరు చూసుకుంటే వీళ్ళు 5 స్టాక్ హోల్డింగ్ యాజ్ లో యాజ్ జస్ట్ 5 స్టాక్స్ నుంచి 80 స్టాక్ పోర్ట్ఫోలియో వరకు క్రియేట్ చేశారు ఇన్ ద ఇంక్రిమెంట్స్ ఆఫ్ 5. అయితే ఫస్ట్ మనం ఏదైనా పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్స్ కంపేర్ చేయాలి అంటే కనుక, పోర్ట్ఫోలియోస్ కంపేర్ చేయాలంటే కనుక 1 or 2 పోర్ట్ఫోలియోస్ విల్ నెవర్ ఓన్లీ సీ రిటర్న్స్. రిటర్న్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ బట్ నాట్ ది ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. We basically take into consideration 5 metrics. First, obviously, is returns. Returns mukyame. Second, along with returns, what is the risk?
that is standard deviation. Third, the risk to reward ratio. For the amount of risk that we're taking, what is the returns are we getting? That is termed as Sharpe ratio. Fourth is the drawdown days. That is how many days does it take to recover from losses. And fifth, what is the maximum drawdown that this portfolio will see in its journey? So if 5 parameters batti, we'll come to a conclusion what is the right portfolio అని చెప్పని. So దీనిలో first insight is, as the number of stocks keep on increasing in your portfolio, the returns will come down. So 5 stock portfolio అయితే కనుక the returns were 35.37% for the last 20 years annual returns. Just for comparison, Nifty has given only 14% CAGR for the last 20 years. This is almost double that returns. But if you go down the line and see, let's say 25K, it comes down to 32.373. And if you go further down to 80 stock portfolio, it comes down to 28.55. So the first insight that we get is, the concentrated the portfolio is, the better your returns are. And the diverse the portfolio is, the lesser the returns are. So that is about returns. And మీకు తెలిసిందే రిటర్న్స్ ఒక్కటే చూడకూడదని. Let's see the volatility also, or the risk. The risk for a 5 stock portfolio is 36.04%. Whereas if you come down, let's say to 30 stock portfolio, it comes down to 29.83%. And if you come down to 80 stock portfolio, it falls to 27.22%. So as we can see, if you increase or if you diversify the number of stocks in your portfolio, the risk also decreases. ఇది మనకు తెలిసిందే. A diversified stock holding will have less risk. Now we'll do the ratio of risk by reward by risk and see which is the optimal portfolio in terms of risk to reward. That is Sharpe ratio. A 5 stock portfolio has a Sharpe ratio of 0.81. On the other end, the 80 stock portfolio also has a Sharpe ratio of 0.82. So best optimal Sharpe ratio ekkundi ante ikkada 20 stock. So అందుకే I termed that a 20 stock portfolio is an optimal portfolio across all the universes. Now let's compare the other two metrics. The max drawdown for a 5 stock portfolio is 43.9. And for an 80 stock portfolio is 29.6. If you have very less number of stocks or a concentrated portfolio of stocks, the risk is higher. And obviously, since the risk is higher, the drawdowns also will be higher. Same with 80 stock portfolio. If you diversify large enough, the risk is less. And hence the drawdowns also will be less. The optimal, that is the 20 stock portfolio, has a max drawdown of 34.3. So across the portfolios చూసుకుంటే the number stays around the same, 37, 35, 34, 36 ఆ లెవెల్స్లోనే ఉంటుంది. So if the drawdowns are same, then why don't we pick the one which is having the highest Sharpe ratio? అందుకు అన్ని విధాలుగా this was the perfect one. Now let us look the drawdown days also, number of days it took to recover. Except for 5 stock portfolio, rest all stock portfolios 10 నుంచి 80 వరకు తీసుకుంటే the number is same, 701, 731 ఆ లెవెల్లోనే ఉంది. So if the number of drawdown days are the same, then pick the one which is having the best Sharpe ratio, again which is 20. So ఏ విధంగా చూసుకున్నా కానీ all 5 parametersలో the optimal stock portfolio is 20 in case we are selecting from all universe stocks, irrespective of the universe. That is the first insight that this research paper talks about. Second, వీళ్ళు ఏం మాట్లాడతారంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు అన్ని యూనివర్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ గురించి నాకు అవసరం లేదు, నేను ఎట్లాగో ఇన్వెస్ట్ చేసేది టాప్ 200 స్టాక్స్ గురించే. సో నాకు టాప్ 200 స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఆప్టిమల్ స్టాక్ హోల్డింగ్ ఎన్ని ఉండాలి అదే చెప్పండి. Or for example, someone says, I don't want top 200, I only focused on mid and small cap. So 400 stocks, mid cap 150, small cap 250. So ఈ 400 stocks universe hold చేస్తే కనుక mid small cap లో, దీని పరంగా what is the optimal number of stocks?
సో అట్లాగా ఒక్కొక్క యూనివర్స్కి ఒక్కొక్క ఆప్టిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అది కూడా వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు. సో ఈ టేబుల్ చూసుకుంటే ఒక్కొక్క యూనివర్స్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకుంటున్నారు కదా, 200 యూనివర్స్, 325 యూనివర్స్, 500 యూనివర్స్, 625 యూనివర్స్, 750 యూనివర్స్, మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ 400 యూనివర్స్. ఈచ్ యూనివర్స్కి వాట్ ఈస్ ది ఆప్టిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్ హోల్డింగ్స్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు ఒక్కొక్క పోర్ట్ఫోలియో ఒక్కొక్క యూనివర్స్కి స్టాక్ హోల్డింగ్స్ మారుతూ వెళ్తున్నాయి. సో ఈ కంపారిజన్ వాళ్ళు రెండు విధాలుగా చేస్తారు. ఈచ్ యూనివర్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ స్టాక్స్ based on the historical returns or based on Sharpe ratio. షార్పే రేషియో బాగుందా, అన్నిటికంటే షార్పే రేషియో బాగుందా, ఓకే, బాగున్న దానిపైన వి విల్ టేక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్స్. హిస్టారికల్ రిటర్న్స్ ఏది బెస్ట్గా ఉన్నాయి, ఓకే, దానిపైన విల్ టేక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్స్. ఆ పరంగా వీళ్ళు ఈ రెండు క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. మనం రెండు చూసుకున్నా కూడా షార్పే రేషియో ఆర్ హిస్టారికల్ రిటర్న్స్, ఫర్ అస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్స్ ఆర్ ద సేమ్ ఓన్లీ. 15, 15 for 200 universe. For 325, again 15, 15. The 500 universe, 20, 20. 625 universe, 25, 25. 750 universe, 45, 45. Mid small cap lo okkate difference. The number of optimal holdings for mid small cap, if we take into consideration Sharpe ratio as a parameter, 25 చూపిస్తుంది. If we give historical annual returns as a parameter, it shows 20. సో మనం ఏ విధంగా చూసుకున్నా షార్పే రేషియో ఆర్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్స్ ఆర్ ద సేమ్ ఫర్ ఈచ్ యూనివర్స్. అండ్ ఇంకొకటి మనం చూడొచ్చు, యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఇంక్రీజ్, ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇన్సైట్. ఏంటంటే మన యూనివర్స్ చిన్నదైతే కనుక మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న స్టాక్స్ కూడా తక్కువే ఉంచుకోవాలి. మన యూనివర్స్ పెద్దదైతే కనుక మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న స్టాక్స్ ఎక్కువ చేసుకోవాలి. అండ్ it is not suggestible to go more than 40 or 30 stocks in any portfolio. మ్యూచువల్ ఫండ్ లేకపోతే పిఎంఎస్ వాళ్ళు ఇన్ని స్టాక్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు, కానీ 80 స్టాక్స్ 70 స్టాక్స్ కానీ యాజ్ అ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్, డిఐవై ఇన్వెస్టర్కి మెయింటైనింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ దీస్ మెనీ 50 to 80 stocks is very difficult, first. Secondly, the transaction costs, brokerages, charges చాలా పడతాయి if you maintain so many stocks. So optimal is for us anyhow is less than 30, ఏదైనా కానీ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్. సో అందులో 20 మనకి బెస్ట్గా అనిపించింది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ లార్జర్ యూనివర్స్, దెన్ ద maximum number of holdings or the optimal number of holdings is 45. Now let us see what are the returns for these individual universes. మీరు నిఫ్టీ 200 యూనివర్స్ తీసుకుంటే మీరు ఆప్టిమల్ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయాల్సింది 15 స్టాక్స్ హోల్డ్ చేస్తే దానికి మీ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ 27.674 with a Sharpe ratio of 0.73. If you go down the line and if you select Nifty 750, your returns will go up to 36.18 and your Sharpe ratio is the highest at 0.93 and your holdings are 45. Now మీకు కిందటి వీడియో గుర్తుంటే కనుక కిందటి వీడియోలో వాళ్ళు ఈ రీసెర్చ్ పేపర్ రాసిన వాళ్ళు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ 400 స్టాక్స్ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిస్కస్ చేశారు. ఎందుకంటే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ షోడ్ ద బెస్ట్ యూనివర్స్. Mid small cap showed as the best universe in terms of the returns. Now let us see if the mid small cap, which was showing as the best returns, for that universe, what is the optimal number of stock holdings and what is its Sharpe ratio. For mid small cap, the holdings which are optimal is 25 and their returns are 37.8, which is the by far the biggest or the largest compared to any other returns. And the Sharpe ratio is also almost close to 1.97. So this is the third insight. The mid small cap universe is a good universe in terms of returns, and within mid small cap universe, holding 25 stocks, holding top 25 stocks gives the best returns with the Sharpe ratio of 0.97 and a historical annual return of 37.8. So to summarize, first,
concentrated portfolios will give you better returns, but they come with higher risk. Second insight, if you are planning to have a larger universe like 750 or 500 stocks, then have more number of stocks in your portfolio. Third, the best risk to reward is in small and mid cap combo, and that too for a portfolio holding of 25 stocks. That is the insight, guys. I think this was helpful for you. నేను ఇంకొక రీసెర్చ్ పేపర్ వీడియో తోటి నేను మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను. అండ్ డోంట్ మిస్ అవుట్ ది మార్కెట్ రివ్యూ ఫార్ టుమారో ఆన్ ఫ్రైడే. థ్యాంక్ యూ. స్టే సేఫ్. బై.